సో పర్టికులర్ విడ్జెట్ కి పెస్టింగ్ అప్లై కాకూడదు అనుకుంటే ఆ విడ్జెట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని క్వెరీలోకి వెళ్ళి పెస్టింగ్ నన్ కానీ లేకపోతే పర్టికులర్ ఓన్లీ సర్టన్ చార్ట్ నుంచి మాత్రమే మనం పెస్టింగ్ రిసీవ్ అవ్వాలంటే ఓన్లీ దాన్ని మాత్రమే ఇంక్లూడ్ చేస్తాము. లేదు ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ బట్ ఎక్సెప్ట్ వన్ ఫ్రమ్ వన్ చార్ట్ అని చెప్పేస్తే విల్ ఎక్స్క్లూడ్ ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ చార్ట్. సో ఇది మనం నిన్న క్లాస్లో చూసాం అనమాట. సో అది కాకుండా ఇక్కడ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్. సో ఇక్కడ బ్రాడ్కాస్ట్ సెలక్షన్స్ యాజ్ పెసెట్స్ ఉంది కదా, దీన్ని అన్చెక్ చేసామంటే సో మనం ఏ సెలక్షన్స్ అంటే ఈ మనం సెలెక్ట్ చేసినవి ఫెసెట్స్ లాగా వెళ్తున్నాయి కదా, అంటే అంటే యాజ్ ఎ ఫిల్టర్స్ లాగా పక్కదానికి అప్లై అవుతున్నాయి కదా. సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ చార్ట్, those are get those selections are getting passed to other widgets. Okay, so if I select something like closed one, so this closed one or closed last, whatever I select, it is actually getting passed as a filter to other filters. Okay, to other, sorry, to it is getting passed as a filter to other widgets. Okay, so if you don't want to pass something like that, so you can actually select this widget and you can click on this query. And if you uncheck broadcast selections as a facets, if I uncheck this one, so by default it will be checked. Okay, so if I uncheck this one, so no matter how many times and I click, these selections won't get passed to any of these widgets. Okay, now so these selections are native a widgets ki pass avvu. So when, so if I unselect this one, okay, so మనం సెలెక్ట్ చేసినవి యాజ్ ఎ ఫెసెట్స్ ఇట్ వోంట్ గెట్ పాస్ టు అదర్ విడ్జెట్స్. ఓకే, సో ఫెసెటింగ్ ని రెస్ట్ ఆఫ్ ద విడ్జెట్స్ లో స్టాప్ చేయడం అంటే నన్ పెట్టడం ఒకటి ఫెసెటింగ్ ని. లేదు, సో ఐ డోంట్ వాంట్ దీస్ సెలక్షన్స్ వాట్ ఎవర్ ఐ మేడ్ సెలక్షన్స్ ఆన్ దిస్ చార్ట్, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు పాస్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫిల్టర్స్ అంటే, సో దెన్ యూ నీడ్ టు అన్చెక్ దిస్ వన్. ఓకే, so that's the selection, sorry, broadcast selections as filter. And one more thing, yesterday also we have seen like what is single selection, multiple selection. Okay, so single selection means, okay, so if you select at a time we can select only one chart. Okay, I cannot select two charts. But if you click on multiple selection, select multiple selection, so I can select at a time more than one. See, but whereas in single selection I can do like that. Okay, so we have two more things like single selection required and multiple selection required, that I will let you know later. Okay, are you clear so far? So ఇంతవరకు అర్థమైంది కదా. సో నెక్స్ట్, so let's see. Okay, that's about this one. Okay, so here if you click on advanced editor, so okay, you'll see advanced properties of this widget. Okay, so you can see this widget properties like what parameters like what is the breakpoints like highest, low, what is the color, hexa code, what is the lowest hexa code, medium hexa code, and legend, you know, like right side we have the legend. Okay, so that one, so access mode, tooltip, so all these things we will be having. Okay, so I mean all the widget properties we will be having here. Okay, so okay, so conditional formatting, so all these things. Okay, so this is what we will call it as advanced properties bar. Okay, so here we are in the widget properties section. Okay, if you click on query, so here you can see what is the query, from which data set we are getting the data. So here we will be having the data, this is the data set ID and the data set label, and this is the data set API name. So name is nothing but API name, and this is the URL for this data set. So next in this widget, I mean chart underscore 3, we are getting sum of amount. Okay, so we are taking it as an A and group it by stage name. Okay, and if you are joining with any other data sets, then we'll actually show the join, something like that. Okay, so here you can see all the rest of the properties. Okay, basically in query from which data set we are getting and what is the grouping by and what is the measures that we are actually taking, those things we will be having. Okay, so this is the widget properties and this is the query properties. In the left side you can see source query. Okay, so here in the Salesforce Analytics we have two things, bindings concept. Okay, so bindings అని రెండు ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి సెలక్షన్ బైండింగ్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిజల్ట్ బైండింగ్. ఓకే, సో ఈ బైండింగ్ యూస్ చేసి, సెలక్షన్ బైండింగ్ యూస్ చేసి ఏం చేయగలము, ఎలా చేయగలము అనేది దట్ విల్ సీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద అడ్వాన్స్డ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో the next thing that we need to check here, so ఈ డాష్బోర్డ్ ప్రాపర్టీస్ లో మనకి రెండు డిస్కస్ చేసాం కదా, చార్ట్ విడ్జెట్ చూసాము, టేబుల్ విడ్జెట్ చూసాము. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్
let's see what is the I mean we also seen text widget కూడా చూసాము. సో నెక్స్ట్ విల్ సీ వాట్ ఇస్ ద రిపీటర్ విడ్జెట్. ఓకే, రిపీటర్ విడ్జెట్ అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎలా యూస్ చేస్తామో చూద్దాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ద రిపీటర్ విడ్జెట్. ఓకే, so let's see. So this is the repeater widget. So if I click on here, so here I can display in repeater widget I can display data as a visiting card format. Okay, so let me explain you that in a different way. So let's take, okay, let's switch to values table. Select only, deselect everything, select opportunity name, sorry, name will take, it will be name of opportunity, and amount we already selected, close date, and stage name. Okay, let's display something like this. So go to the query. Okay, so e lens underscore 6 nunchi we are getting these 4 fields. Okay, so done. So drag and drop lens underscore 6 here. Okay, should get that. Edit repeater content. So drag one minute, it should work. I should be able to drag and drop these things. Okay, here it is, sorry. So text, so okay, so I will drag and drop this text here. Okay, so ABC. So I mean this repeater widget supports only these 4. Okay, so I mean widget inside widget, like this repeater widget supports only these 4: number, text, image, and graph. Okay, so this is a text. Okay, in this text I will drag and drop, I will add uh, this one, add query data. So from lens 6, okay, lens 6 I am selecting the name. Okay, so this is the name of the opportunity. So next again, I have I mean amount. Okay, so that I will put it as we will put it like this. So automatically number amount came because that's the only number field that we have. Next we have stage name. Okay, so drag and drop this one here. Now here, so here you remove this add text and click on add query data and select that lens which we created. That's automatically we have only one lens here, lens underscore 6. So in this text field, what is the field that we would like to display? So I would like to display stage name. Okay, next we have close date. So for close date we don't have separately date type, so the for that reason I will directly use the text, and I will use the, again I will remove this one and I'll add query data and select the date field, close date field. Okay, so see we have only data for one chart opportunity now. So let's see how it will displays for other things. Okay, so I'm maximizing the columns. Okay, so let's click on done. So maximize this repeater widget now. Okay, so let's see how it looks like. So చూడండి. Okay, so also I will do some proper, I mean line changes and all. So just I'll maybe let's have a bit of thick. Okay, so ఇప్పుడు అర్థమైందా? So like say it is like a visiting card, like so for each and every record you can see, I mean opportunity name, amount, its stage name and its close date. Okay, so this is, and you can preview it, you can see the data by scrolling like all the opportunities.
సో ఇట్స్ ఆల్టర్నేటివ్ టు టేబుల్. ఓకే, సో టేబుల్లో మనం ఎలా డిస్ప్లే చేస్తాము, లైక్ నేమ్ అలా, నేమ్ అంటే సెక్షన్ కాలమ్స్ అండ్ రోస్ లాగా డిస్ప్లే చేస్తాం కదా, బట్ ఇలా ఇక్కడ అలా కాదనమాట. సో అంటే విజువల్లీ ఇంకొంచెం బెటర్గా డిస్ప్లే చేస్తాము. సో ఐ విల్ ట్రై టు modify this one. Okay, I will decrease the this row count and see how it looks like. Okay, so I decrease the row content. Okay, so and one more thing here that I can do. So number of rows per column will have, so that, let me check. Somewhere we have that option. Content, yeah, items per row. I will put 3 items for, or else 4 items per row. Okay, and I'll preview it. Okay, now see. Okay, so I don't want the scroll bar to appear. So for that reason, I will edit repeater content and maximize it. Okay, so that done. Okay, preview. Now you see. So opportunity name, amount, it's stage name, it's close date. Okay, you're getting right. So similarly, you can also do for the contacts, like contact name, contact email ID, phone number, maybe his fax number, something like that. Okay, so also we can put a logo also for each and everything. If you have background, any image for each and every record, we can put that one also using the logo widget. So this is the repeater widget is okay. So అర్థమైందా అఖిల్, వైష్ణవి? హలో, హలోనా? యా, అర్థమైంది కదా. అర్థమైందన్నా. సో ఎలా యూస్ చేయాలి, దీనికి ఎలా యాడ్ చేయాలని చెప్పేసి. సో దిస్ ఇస్ ద ఐడి రిపీటర్. టైప్ కదన్నా ఇది? యా, సో దిస్ ద కరెక్ట్. సో అంటే డేటాని ఒక బ్లాక్స్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ లాగా రిపీట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, అవునన్నా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద రిపీటర్ విడ్జెట్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్, so next further, so number widget, you know it. Okay, so number and text widget, you know directly. Next we have the link widget. Okay, so I'll go to the page 2. So I will drag and drop the link widget. So ఏంటి ఈ లింక్ widget అంటే, we can actually link. If I click on this one, I can actually open other dashboard or other lens. Okay, so ఇక్కడ చూడండి. So as soon as it's actually link widget. So ఇక్కడ చూడండి. So button title, I can actually go open the dashboard. అంటే డాష్బోర్డ్ ఒకటే కాదు, I can actually link it to the other saved lens. Already save చేసిన lens I can actually open it. Other saved dashboard. So if I click on this one, I can actually click on open other dashboard. న్యూ లెన్స్. ఓకే, సో క్లిక్ న్యూ లెన్స్, దీని మీద క్లిక్ ఇస్తాను అంటే కొత్త లెన్స్ ఏదైనా ఓపెన్ చేయడానికి, లేకపోతే యూఆర్ఎల్. ఓకేనా, సో పర్టికులర్ ఏబి సంథింగ్ https లైక్ google.com. ఓకేనా, అలా యూఆర్ఎల్ కానీ. పేజ్ ఇన్ ఏ కాంపోనెంట్ అంటే ఈ డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్లో ఇంకో సపరేట్ పేజ్, అంటే ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ ఇస్తే పేజ్ 4కి వెళ్ళాలి. సో ఓకేనా, సో అలా. ఓకేనా, పేజ్ ఇన్ ఏ లేఅవుట్. సో మాస్ యాక్షన్. సో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ do certain type of actions. Let me come one by one. Okay, so don't have any action parameters on this one. Okay, let me take any table here. I have lens 5 something. We don't have any action column here, so I will explain you rest of the things. Okay, so action, mass action, I need to check once again why it is not being displayed. Okay, let's first if I click on this one. Okay, so let's open any other saved dashboard. Okay, so it will actually give the what dashboard needs to be opened when I click on this one. Let's suppose I want to open my amazing dashboard, and if I click on the preview, and okay, so if I click on this one, my amazing dashboard will get opened. Okay, so you can actually link to not only dashboard, so any other things, like I don't want to open, I want to open any saved lens. So it will actually show the saved lens list. Okay, and click on preview, and it will open that lens. Okay, this is the lens, lead lens chart that we have created last time.
not only these two, so you can also open new lens. Okay, so maybe on the preview, so lens 3 lens underscore 3 chart ni as a lens ga new lens ga open cheyalani cheppesi. Okay, so ఇక్కడ చూడండి lens underscore 3 ఏంటి. Okay, so you can actually see, so what is the lens underscore 3? So is this the lens underscore 3? So this is the lens underscore 3. Okay, so ఈ lens underscore 3 ని as a మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ చేసినప్పుడు ఎలాగైతే ఓపెన్ అవుతుందో, సో ఇఫ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్, సో ఇట్ విల్ ఓపెన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? సో సిమిలర్ గా మనము ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ లెన్స్ 3 ని లెన్స్ అండర్స్కోర్ 3 టైప్ ని, ఐ మీన్ విడ్జెట్ ని మనం ఓపెన్ చేయాలంటే, సో న్యూ లెన్స్ అండర్స్కోర్ 3 అంటే, సో లెన్స్ అండర్స్కోర్ 3 విల్ గెట్ ఓపెన్ యాజ్ అ న్యూ లెన్స్. ఓకే, సి, సో దట్స్ అ new lens అనమాట. Okay, so next URL. Okay, you can actually go to like https www.salesforce.com and any URL. Okay, so tooltip like Salesforce homepage. So preview it. Okay, if I tooltip and if I place cursor, so whatever I'm seeing, that's a tooltip Salesforce homepage. If I click on this one, that it should actually navigate to that URL. Okay, see that salesforce.com URL. Even you can change the URL like maybe google.com, yahoo.com. Right. So like preview it as for time. Okay, it's going to yahoo.com. Okay, so that is the purpose of the link widget. So not only URL, so you can actually go to the page in a component. That means, so if I click on page in a component, I can actually I don't have any components right now. Okay, so I mean, component is a different thing. Okay, so we have dashboard components here. So where is that? So this is the component. Okay, so I can actually go to this component. So okay, so we don't have any components dragged and dropped and created here, so I cannot navigate to component here. So other thing that we can do here is I can actually go to the page in a layout. Okay, so this is the layout. So from I'm in page 2. So if I click on this one, I want to go to page 4. Okay, so then I can select the page 4. So if I click on preview, if I unclick of this one, I can actually, it will actually take me to the page 4. See, page 4, I'm in page 4. Understanding, right? So that's the link widget. Okay, so that's the purpose of the link widget. Okay, so next component widget. Okay, so dashboard component is similar to dashboard designer only, but ఈ dashboard component అనేది repeatable widget అనమాట. repeatable అంటే reuse చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో it's not like a repeater, so don't get confused. సో మనము ఏదైనా ఒక డిఫాల్ట్ చార్ట్ లేకపోతే డిఫాల్ట్ చార్ట్ విత్ లోగో ఉంది, సో ఈ దీన్ని మల్టిపుల్ డాష్బోర్డ్స్ లో రీయూజ్ చేసుకోవాలంటే, సో ఒక చార్ట్ విత్ లోగో లేదా ఒక డిఫాల్ట్ కేపీఐస్, లైక్ కేపీఐస్ అంటే నంబర్స్. ఓకే, సో మల్టిపుల్ డాష్బోర్డ్స్ లో వాడాలి అంటే, మల్టిపుల్ డాష్బోర్డ్స్ లో సేమ్ థింగ్ రిపీట్ చేయకుండా విల్ క్రియేట్ ఇట్ వన్స్ లైక్ ఇన్ ఎ కాంపోనెంట్ అండ్ we can reuse this component. Okay, so if you click on the shoes component, okay, ఆల్రెడీ ఏమైనా కాంపోనెంట్స్ మనం క్రియేట్ చేసి ఉంటే that we can actually use that here. Okay, otherwise you can click on the new create component అంటే కొత్త కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. See, when I click on the create component, I'm seeing the 3 options. One is dashboard component, so where I don't have any previous Arglow previously create చేసిన dashboards component లేవు. So if you want to create, I can create the new component here. Okay, కొత్త component create చేయొచ్చు. So ఇక్కడ చూడండి, when I click on new component, okay, so I'm seeing కాంపోనెంట్ డిజైనర్. సో అదే డాష్బోర్డ్ కి అయితే డాష్బోర్డ్ డిజైనర్ వస్తుంది, సో కాంపోనెంట్ కి అయితే కాంపోనెంట్ డిజైనర్ వస్తుంది. సో దట్స్ ద డిఫరెన్స్. సో నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ డిజైనర్ లో అన్ని విడ్జెట్స్ ఉంటాయి ఎక్సెప్ట్ జస్ట్ ద కాంపోనెంట్. అంటే కాంపోనెంట్ లో డిజైనర్ లైక్ మళ్ళీ కాంపోనెంట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయలేము, బట్ అదే డాష్బోర్డ్ డిజైనర్ లో ఈ కాంపోనెంట్ అనే విడ్జెట్ ఉంటుంది. బట్ ఇన్ కాంపోనెంట్ డిజైనర్ లో మనకి కాంపోనెంట్ అనే విడ్జెట్ ఉండదు. ఓకే, దట్స్ ద డిఫరెన్స్. సో ఎందుకు ఈ కాంపోనెంట్ వాడతామంటే, సో కాంపోనెంట్ ఎందుకంటే, సో వీ విల్ క్రియేట్ ద కాంపోనెంట్ సో దట్ ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ మల్టిపుల్ డాష్బోర్డ్స్, అంటే రీయూజబిలిటీ పర్పస్ కోసం. సో పర్పస్ ఆఫ్ ద డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్ డిజైనర్ ఎందుకంటే రీయూజబుల్ పర్పస్ కోసం. ఎందుకు రీయూజబిలిటీ పర్పస్ అంటే, సో నాకు ఒక డిఫాల్ట్ ఒక కాంపోనెంట్ ఉండాలి విత్ డిఫాల్ట్ లోగో అండ్ డిఫాల్ట్ చార్ట్స్. ఆ చార్ట్ ఆ లోగో మల్టిపుల్ డాష్బోర్డ్స్ లో అక్రాస్ మేబీ 5-10 కావచ్చు, మల్టిపుల్ డాష్బోర్డ్స్ లో సేమ్ అదే వాడతాను. సో ఈచ్ అండ్ ఎవరీ డాష్బోర్డ్ లో రీక్రియేట్ చేయకుండా ఒక చోట క్రియేట్ చేసి మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో యూస్ చేసుకుంటాను అనమాట. సో ఇక్కడ లైక్ ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ పుట్ ఎ లోగో హియర్. సో లోగో ఎనీవన్ సింపుల్.
So you can actually put any gallery. So from gallery also you can actually get the images, or else me you can actually get your own image. Okay, so your own image from your local system. Okay, so already ఏమైనా gallery upload చేసిన ఉంటే ఇక్కడ images ఉంటాయి అన్నమాట. You can actually take it. Let's suppose start a style. Okay, so click on here and see it is not fitting to the widget. So for that one, so I need to put like original instead of original, fit width, maybe fit height, something like that. Okay, so this is sample logo. Next you can actually put horizontal position, vertical position. Okay, next this is a height. Okay, correctly. So since there is now too much height, I cannot you cannot see the difference, but you can see horizontal spacing. Okay, so that you have put it. So even so this is the purpose of the image widget. Okay, so image widget మనం drag and drop చేసామంటే you can actually select our own images from your local system also, and it supports that png, svg, jpg, jpeg, gif. So these formats of the images, not all. So in I mean gallery, you can see the existing uh, images that you already uploaded. Okay, okay. See, this is now you can observe the spacing. Okay, vertical spacing. Okay, what you can see, right? Not tile, like fit width. Okay, okay. So this is the image that I have. Next, I have default styling for this one. Maybe properties, and you have the different. Okay, like this. Now you can apply default different background colors for this one. Okay, so it's too much. Okay, so now we can have welcome to, sorry, spelling mistake, Tata Steels sales operation something. ఏదో ఒకటి. So now you can increase its size. Select this text and increase its size. Okay, so and you can actually apply your own dashboard properties to this one, like using the uh, background color and all. So if you don't want some different background color, so you can actually have your own background color to this one. Okay, so next so you have, if you want to any a border, if you want some border something like this. Okay, so like this. Next so let's move further. So let's suppose we have this table of data. I'm creating the city data actually. That's all. Okay. So this is the dashboard component that I have created. I can use it in multiple dashboards. Okay, so sample dashboard component. You can store it in any app. See here in my dashboard. Now if I click on this choose component, I can actually see this one. In any other dashboard, I can reuse this one. Okay, you're getting right. I can reuse this one. Okay. I don't need to go ahead and recreate in all each and every dashboard. Okay, so I'm creating it in one dashboard component and reusing it. Okay, so here you can see dashboard component demo.
అర్థమవుతుందా? So this is a dashboard component demo. So even if you go to any other new dashboard, like create new dashboard, okay, blank dashboard, and directly drag and drop your component and choose component, I can choose this one. Okay, see, I'm not recreating it. So that's the purpose of the dashboard component. So next thing that if you observe it here, okay, so the few other things that we need to discuss here is if I click on create component, okay, so sorry, if I click on choose component, okay, so we already use this dashboard component here, so that's the reason I'm not seeing other the same component here. So even in lightning component, so we can actually create one lightning web components. That's using coding also we can develop dashboard components that I haven't done anytime in my past. Okay, so that's the reason I cannot show any lightning component using which I can create the dashboard component. But as of now, this create new component is enough. But also keep in mind that using lightning web components also we can create a dashboard component. Okay, so using which, I mean, in the backend we can query some data and display it in as a chart, as a table, something like that, using lightning web components also. Okay, next thing that we have here is reports. Okay, so existing salesforce reports, so okay, these are the salesforce report. Okay, so I can actually get the salesforce reports and put it as a 1 minute, sorry, this data also I can actually use it. Okay, for getting right. So allow inline editing means, okay, so I hope you know what is inline editing. Okay, so here we can actually edit something. Inline editing means, I mean, we can actually edit so here itself. Okay, so that's a inline editing. So you are understanding, right? So if you edit the component, so we don't have the option. So here you can see that we can get all of these things. Okay, so hope you are understanding what I'm trying to explain. So this is the repeater widget. Okay, okay, so something is deleted. So giant report type example that we have seen our during our discuss, I mean, discussion of reports. Okay, some issue with those reports, but can see this leads only. Okay, you're understanding it, right? So I can delete it, this one, and recreate once again. Not create from this one. Okay, so that's how we can actually get the data. So next repeater widget. So next we have the container. Okay, so container is just like a box. Okay, so let's suppose I have multiple okay, so let's put something here. So before container, I will explain you the filters. Okay, so that you will understand it better. So within next 6 minutes it will get closed. Okay, so see, this is how I can rearrange. Okay, so I'll rearrange చేసుకోవచ్చు spacing. So okay, so now I will drag and drop before container. I will explain you the filter. Okay, so here I have the list filter. So this is called list filter. I am putting the list filter, and this is called the filter, normal filter. And also we have the date filter. Okay, so here also I can put, so we have list filter, normal filter, and date filter. Okay, so list filter, I'll select this one. So from this data set I'm selecting the maybe stage name ఒకటి. నెక్స్ట్ ఈ ఫిల్టర్ కి, ఓకే, సో లిస్ట్ ఫిల్టర్ కి, ఓకే, సో ఫ్రమ్ ఇదే డేటా సెట్ నుంచి స్టేజ్ నేమ్ కాకుండా సంథింగ్ ఎల్స్ ఐల్ సెలెక్ట్, మేబీ రోల్ ఐడి కాదు, సో రోల్ నేమ్. ఓకే, సో లెట్స్ టేక్ ద, ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద నేమ్ ఓన్లీ. సో వాట్ నేమ్, రోల్ డాట్. Since I'm not able to see the API names, it's very difficult for me which role corresponds to, I mean, which name corresponds to which one. But as of now, I'll select any one random name. See, in this data set, I have these four
date fields. Okay, so this date filter only gives the support to only date field types. Okay, select the close date. Okay, so now you see, so in the stage name, so list filter, so I can actually filter based on this one. Okay, see, understanding, right? See, since this data from this data set for these widgets is same as data set for this filter. Okay, నా ఈ ఫిల్టర్ లో ఉన్న ఈ ఫిల్టర్ స్టేజ్ నేమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఈ డేటా సెట్ లో ఉన్న డేటా, సారీ, ఈ విడ్జెట్స్ లో ఉన్న డేటా కూడా సేమ్ డేటా సెట్ లో వస్తుంది, డేటా సెట్ నుంచి వస్తుంది, కాబట్టి ఇట్ లైక్ గెట్ ఫిల్టర్డ్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ద లిస్ట్ ఫిల్టర్. ఓకే, సో లిస్ట్ ఫిల్టర్ లో అట్ ఏ టైం ఒకే వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నాం, ఇక్కడ కౌంట్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇలా కాకుండా మల్టీ సెలెక్ట్, ఓకేనా, మల్టిపుల్ వాల్యూస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ అగైన్ వీ హ్యావ్ ద క్వైరీ సెక్షన్ హియర్. సో సింగిల్ సెలెక్షన్ కాకుండా ఇక్కడ మల్టిపుల్ సెలెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. మల్టిపుల్ సెలెక్షన్స్ అంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఇస్ ద లిస్ట్ ఫిల్టర్. సో ఇలా ఫిల్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి రెస్పాన్స్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట, ఆటోమేటిక్గా ఫిల్టర్ అప్లై అవుతుంది. అలా కాకుండా ఫిల్టర్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్డేట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాతనే మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ అప్డేట్ ఇన్స్టెంట్లీ అనేది అన్చెక్ చేసి, ఇట్లా అన్చెక్ చేసి ప్రివ్యూ చేసి, ఇప్పుడు చూడండి మనం ఫిల్టర్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేయగానే ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ క్లిక్ ఆన్ అప్డేట్, ఎందుకంటే అప్డేట్ ఇన్స్టెంట్లీ అనేది అన్చెక్ చేశాను కాబట్టి ఇన్స్టెంట్గా అప్డేట్ అవ్వదు అన్లెస్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అప్డేట్. సో ఇక్కడ లిస్ట్ ఫిల్టర్ లో మల్టీ సెలెక్ట్ ఉంటుంది, సింగిల్ సెలెక్షన్ ఉంది, అలాగే ఇంకోటి వచ్చేసి సింగిల్ సెలెక్షన్ రిక్వైర్డ్ అని ఒకటి ఉంది. ఓకే, సింగిల్ సెలెక్షన్ రిక్వైర్డ్ అంటే బై డిఫాల్ట్ గా ఏదో ఒక వాల్యూ బై డిఫాల్ట్ గా అప్లై అవుతుంది. అంటే సింగిల్ సెలెక్షన్ అంటే, సో ఇంతకుముందు ఆల్ అని ఉంటుంది, సో సింగిల్ సెలెక్షన్ అంటే ఏదో ఒక ఫిల్టర్ బై డిఫాల్ట్ గా మ్యాండేట్ అవుతారు అనమాట. సింగిల్ సెలెక్షన్ రిక్వైర్డ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి క్లోజ్ లాస్ట్. ఓకే, ఏదో ఒక ఫీల్డ్ బై డిఫాల్ట్ గా ఉండాలి. ఓకే, సో అలా కాకుండా మల్టిపుల్ సెలెక్షన్ రిక్వైర్డ్ అని ఉంటుంది. ఓకే, 1 minute.